Ayan, pasok yung ano. Second throw ni Roa. So change of favor na tayo kayo mga GBL. In favor na ngayon of Team Bajams Basketball, 21-19. 2 points lead na Team Bajams. Nakuha ni... Here comes Sapiler. To number 7. No good. Wow! Behind the back by Montecalvo. Pump fakes by Guro. Pinasa kay Roa. Roa, tingnan natin. Montecalvo. Nag-spin move. No good. Short. Foul ang inabot ni Montecalvo doon. Parang ang daming complaints ng mga players. Ito na, papasok na si Labado. And kukunin niya si Montecalvo. Sa piler sa ilalim, to Kabibil. Dichos, nag-iisa. Counted. Sa piler. Oy, body's falling in the ground. Brian. Bola out of bounds. Oy, may nakitang foul pala. Si referee. Ito na, Dichos. Papasok na si Manoy. Yan. Ganda ng layup niya, no? Labado doon. 45 seconds. Woy! Ligya si referee! Pastilan, bantay! Grabe, referee! Okay, extra careful ta mga ka-GBL, no? Extra careful tayo kasi medyo danlog ang court. Nasa Facebook. Facebook, isa na tiyagling sa Facebook kay wala YouTube, binay kayo ng internet. Tanawa sa Facebook, sa Facebook, isa na tiyagling. Oh. Sige pa, bye. Yan. Here comes sa Piler. Number 8, tumira ng 2. No good pa rin. Wow. St. Peter's College has been off so far. Buti nila nakuha ni Sapiler. Sapiler nagmamadali. Lulustan. No good pa rin. Grabe, minamala si St. Peter's mga ka-GBL. Guro nagmamadali. Pinasa kay Wow. Sayang. Deflected. Wait. Referee's decision tayo mga GBL. Relax lang. Keep your composure. Tingnan natin kung anong decision ng referee mga ka-GBL. Ayan, bola Team Bajams. As per referee's decision. 2 seconds remaining for first quarter. 4.15 pala. Manoy, pinasa kay Labado with a quick 3. Labado, no good. Time for our first quarter. Grabe. Nikalit nag-dominate ang Team Bajams Basketball sa first quarter with having a deficit of 8 points. Niapa sa Salakalit. The score used to be 11-19 in favor of St. Peter's. Pero karon, tables has been turned. 27-19
leading for Team Bajams basketball. Grabe, wala gid naka-score ang St. Peter's so far. Murag nalansang gid sila. So Coach Mark Urungan has to do some huge adjustment in this second quarter to be able to catch up for Team Bajams basketball, dominating in this first quarter. Sayang lang talaga, wala yung star player ng key player ng St. Peter's College Tamaraws, si Mr. Borata. Their high percentage shooter on the perimeter end. Pero you also have to, pero dapat juga dili magkumpiyansa sa St. Peter's College Tamaraws because they still got game pa rin. They have veterans players like Lunoy, big rebounders like Brian. So yes, the game is not over yet. Mataas pa yung oras and a lot of things can happen. So let's see. Back to the ball game tayo mga GBL, second quarter. Second quarter, ito na si Katakutan. Ang ganda ng sapatos ni Katakutan, parang bagong-bago yan. Yan, deflected na naman. Sayang, bola out of bounds. Murag dili katarog lakaw si Katakutan karon ba? Carbales. To number 7. Ay, akala ko pumasok yun. Oh, here comes Ordinisa. Ito sa Piler looking for open man. Nakita si Carbales. Sa Piler. Stolen. Ay, hansak! Wow, sayangan. A floater layup by Mr. Labado. Dang kung dato ba, pero layo na kasi yambakan. Air Labado. Ordinisa, tumira ng 3. No good pa rin. 19 points pa rin ang score ng St. Peter's. Here comes Labado, lumusot. Air Labado, no good. Wow! Big rebound. Grabe na rebound yun. Grabe, huge rebound. Kisa ito mga player gani? Yung kalaro sa mata ko, di ko kalaro sa player sa St. Peter's. Fan ko St. Peter's, pero hindi ko kalas ng player. Sa man eh, sa man dyan. Ha? Fighter kayo? Asa ka na makita ilang roster ba? Yan. Carbonales. Abendan, pinasa kay Sapeler, tumira ng 3. No good pa rin. Kanusakan silang kahawa sa 19 points. There you go. Nakahawa na sila sa 19 points. Tingkang nitong big rebound ganito eh. So Labado. Pinasa sa ilalim kay Roa. This is a nice matchup. Roa and Ordinisa. Guro, pump fake, step back. Ang ganda ng step back ni Guro. No good lang. Pushing sa ilalim. Sa Piler, guarded by Guro. Gilusutan. Foul. Ang inabot. Bang. Wow. You have to be careful. Extra careful tayo. Good thing we have some A-boards there. Brought to you by 4J Sports Activewear, your official merchandise of the GBL. And of course, we also have Amlan Purified Water, your official hydration partner of GBL. Yan, foul pa rin yung inabot niya, no? Ni Guro, wow. 2 fouls agad si Mr. Guro doon. 21-29 in favor of Team Bajams tayo mga ka-GBL. 8.10 seconds remaining sa ating second quarter. Ito na, papasok ng idol ko na si Mr. Tinoy. Ayan. Here comes Tinoy checking in. Kani si Tinoy mga ka-GBL. Medyo kamay na siya playing time dito sa GBL, no? Pero kung padulao na siya liga sa gawas, bago na siya nakascore of 30 points sa Inter-Purok. Grabe ng bataan eh. So inana, kadelikado ng mga players sa Team Bajams, mga ka-GBL, no? Ang ilang bench kay player of the game sa gawas. Kuya Hawa. So ito na. Labado. Katakutan. Nakuha ni Tinoy. Labado. Lumusot. Air Labado. Wow! Ang ganda ng lusot. But no good. Big rebound by number 7. Ordinisa gets the ball. Back to Sapiler. Sapiler says relax.
Sa piler nakita si Abendan. To Tingkang. Sa piler. Carbales for 3 points. Counted. Pasok ang 3 points ni Mr. Carbales. Now we are now down to 4 points. 24, 5 points pala. 24, 29 in favor of Team Bajams Basketball. Ayan na ako ng foul si Tinoy. Will he go to the free throw line, Don? I don't think so. Yes. So tingnan natin kung anong inbound play na gagawin ng Team Bajams Basketball. Ito, Jerome Paterno is about to check in. Reserve substitution for Team Bajams Basketball. Labado. Nahanap si Tinoy. Tinoy looking for an open man. Magandang matchup to. Tingkang and Katakutan. Substitution. So guys, doon lang po tayo sa referee table palihog ha. Doon lang po tayo sa referee table palihog kay medyo matabulan sila sa atong haligi. Dili kayo sila makita sa inyo ang kwan, okay? So physicality sa ilalim by Tingkang and Katakutan. Katakutan, nakita si Jerome Paterno guarded by Ordinisa. Ito na. Jerome Paterno, nakita si Labado, tumira. No good. Nakuha. Oy! Wow, iba talaga sa bagong sapatos, mga GBL. Offensive rebound and a putback plus a foul by Mr. Katakutan. Ang ganda ng ginawa ni Mr. Katakutan doon, mga GBL. Ito na ba? Okay na ba si yung ko? Sportscaster partner ko yan for yung gabi. Is no other than Mr. Juan. Pero dili ko mo gawa sa kuan. Dili ako sa live. Dili ka sa live, yeah. Diara ka ha? Yeah, sure. Ayan, ito na. Carbalias, tumira. Guarded by Jerome Paterno. No good. Oh! Nakuha sa Piler. Dribbling the ball. Guarded by Tinoy. Nakita si Carbalias na naman. Pump fakes. Looking for open man. Deflected. Bola, St. Peter's College pa rin. Grabe yung ball game na to. Anything can happen in this ball game. Wala pa rin nag-comment sa ating live, no? No. No, man good. Wala rin doon. Grabe, no? Tingala. Ito na. Bang! Counted yung tira ni number 7. Cellphone na lang ka magkuhan doon. Lagi. So, ito na. Tinoy. Manoy. Jerome Paterno. Bang! Uses his body against Tingkang. No good lang yung fader ni Jerome Paterno. Nakuha ni Katakutan looking for an open man. Nakita si Labado. Bang! What a big block by Mr. Tingkang. Grabe. Yan, ito na. Papasok na yung bigs ng St. Peter's College. Tama na. We have Brian and Lunoy. So Lunoy will definitely guard Jerome Paterno. Yes, katong last time ko need kay nila og size. Yes. Pero karon po, I think they need a scorer kasi Purata is absent eh. Ano yun? Offensive foul ang inabot ni Mr. Katakutan. Under penalty ang Team Bajams, mga kaibigan. Ayan, of course, acknowledge the presence of the PNP. Thank you so much for our security. Once again, Iligan City PNP is currently with us right now here in Barangay Villaverde Gym. Big shout out to you. Abendan, no good. Yung tira ni Abendan. Deflected. Ordonisa gets it. Tumira, Brian for 2 points. Counted. Pasok ang 2 points ni Brian. 32, sorry. Yes. 4 points na lang ang kalamangan ng Team Bajams Basketball. Tinoy looking for an open man. Tumira ng 3 si Tinoy. No good. And also ko shout out to Sir Alma Michael Docox of Sultan's Cafe RX. Wow. Ay, ito na. Team owner na to. Yes, team owners watching. Siyempre, of course, kaya dapat gid sila magbantay. Dapat gid sila magtanaw sa dula kay sila biyang Yes, ang matubang sa Mudaw kani. So waiting ang Sultan's Basketball sa Mudaw kani either sa SBC Tamaraws or sa
Bajams Basketball. And So, some- murag na-notice na ako nag-post ang kwan eh. Nag-post ang Sultans nga, nagdula sila sa Davao. Na sila gidula nga kwan ito, basketball sa Davao. So, wala sila gapahuay, no? Yes. Padayon nilang paglihok. Actually, kani pag-join nila sa uban nga mga leagues, one way po na para maka-prepare sila Yes, sa para playoffs maka-prepare. na to. And In fact na may mga ongoing na mga commercial ay inter-barangay. Yeah, ang kuyaw ana is, what if kusog ka ilang mga kontra dito, pag abot dito sa GBL, diha na. Di ba? Makaingon sila ba nga, XBBA ang mga kontra dito, no? Yes, Allah. and also we'd like to greet note Sir TJ Garciliano. Nice live coverage, always watching from Barangay Poblacion. Yes, thank you so Thank you much. so much, Sir TJ Garciliano. Don't forget to share our live as well. Yeah, and Maraming salamat. ato po rin i-greet ko yung pinakagwapo nga pulis sa Iligan, si Yeah. Sir Harvey Orbe. Wow. Yeah, kaya Kana sa gate na. Mo Bibi, asa na, Bi? Oh, mo na- Gwapo ginayo, gwapo ni Sir Orby, oh. Sir Harvey Orbe, Sir pinakagwapo Orbe. nga pulis sa Tibok Iligan. Sir Orby. Dili mo ang gagado. Di mo nagad Sir Orby? Seryoso ni Sir Orby? So guys siya. Ito na si Katakutan. Nakita, traveling violation, of course. I would like to acknowledge the people, the basketball supporters of Barangay Villaverde. As you can see, puno kayo ang gym karon. So as I've said kanina, inana kakusog ang basketball diri sa Barangay Villaverde mga GBL. Inana sila ka supportive diri. So big shout out to you, and of course, big shout out to Kapitan Lalay de los Santos. Without you, nothing of this will be possible. And of course, battle ball game na yung mga kaibigan. Grabe ka physical ang depensa ng Bajam. As you can see, ginadubutin nilang mga St. Peter's College. Pero Ordonisa still managed to create the 2 points for St. Peter's College Tamaraw. And yes, Koy, we would like to thank you no Yes. as si tuang barangay Captain Yes. Grabe naka-supportive. Lalay de los Santos. Yes, grabe naka-supportive yun. Thank you so much tuang si Mang Lalay. Wow! Yung putback, ni Katakutan hindi pumasok. Nakuha ni Roma this time. Oh, wow! Nag-going kabaw. No good. Here comes Katakutan. Ay, grabe. Okay, dito ta. Substitution daw. Mga idol, dito lang tama kan. Mga substitution sa referee's table. Yan. Grabe ka puno ang board karon. You know? It's really nice to see GBL like this. So we are hoping now we can find a venue that is spacious talaga. Kasi ang daming basketball supports talaga dito sa Iligan. So we need lots of space for our fans to have a great seat to watch this GBL Season 1. Yeah, and of course, katong mga barangays na gusto magpabisita sa GBL, no, we have the barangay, with GBL Barangay Road Games, no? So mag-request na ta sa atong page. Yeah. Next time around, nakaabang na sa ang Barangay Tomas Kabili, waiting na dira. No? Kana. Medyo lapad nilang gym niya. Yes. Oo. Then last time around, gikan ta sa Barangay Santa Filomena. Yeah. So inana ta ato ang hatagag opportunity Yeah. sa na maka-witness ang ato ang mga Yes. kaigsunan sa lain-lain nga barangay Oo. sa Iligan City. Yeah, kay lahi ra jud mo tanaw ka ng Live. maglibog ko ba, no? Live sa Facebook, sa personal live kasi tawag na. On-site live. How can we distinguish both? Online live o on-site live. On-site live, yan. On-site na siya. So once again, this is brought to you by SciTech Live Prod. Yes, live. Mga kaibigan, the best, one of the best, or probably the best media sportscaster ng Iligan City. Once again, SciTech Live Prod, brought to you by no other than Sir John Sadia. Amo na sa ngigrit na pinakagwapo nga pulis sa Tibok Iligan, si Sir Harvey Orbe. Grabe ka seryoso si Sir Harvey Orbe. Yun, dili kita niya lingion. Yun. Dili yun mulingi si Sir Harvey Orbe. Eto na, daming complaints sa mga players doon. Parang at least, it's controversial call. Wow. Medyo na sila yung problema. Yeah, medyo nasa problema doon kasi I think yung foul, I think they're trying to fight that the foul occurred sa ubos pa ng daan. So there was no actual shooting. That's what they're trying to, they complain. But of course, we have to depend on the referee's decision pa rin mga ka-GBL. So Rowe will take his first shoot. Ayan, counted. Sino pala to? Si Dichos pala to. Still, kailangan ako glasses, ani.
Mga optical clinic dyan, baka naman. Kabibil. Pinasa kay Ordinisa. Totingkang, galing by Jerome Paterno. Bang! Hansak ba ni? Di gipasa man. Unselfish pass by the brothers. Monticalvo to Monticalvo for 2 points. Grabe ka, unselfish play. Brian. Lunoy, Pampex. Lunoy with a fader. Nakuha ng foul. Ayan, actually Jerome Paterno admits na that's a foul there. Admitted naman ni Jerome Paterno yun, mga ka-GBL. Such an honest player, no? Not just a star, no? Not just a star, but also a player with integrity. Once again, ladies and gentlemen, this is Jerome Paterno for you. So 33-39 in favor of Bajams basketball in the second quarter. In favor of 6 points pa rin yung Bajams basketball. Dominating in this second quarter. Ayan, second throw for Lunoy. No good pa rin. Ay, counted pala. Out and in for Lunoy. Monticalvo. Monticalvo, nakita si Roa. Roa to Jerome Paterno. Way high. He's forced to pass. Pinasa. Wow, sa ilalim. Tukatakutan. Balik kay Jerome Paterno. Lumusot. To Monticalvo. Ang ganda ng ball movement ng Bajams basketball. For 2 points. Ito na nakuha ni Brian. Brian. Travel daw. Sabi ng side ng Bajams basketball. Roa. Wide open 3. Stepping pa. Parang stepping yun. No good. Monticalvo, no good pa rin. Oops, foul. Nabot. Ayan, may complaints yung may complaints yung Bajams basketball. Sabi ni Roa, relax na kayo, relax lang. Yan, kitang-kita natin yung intensity ng game natin, no, mga ka-GBL. Everybody wants to get this victory. Boy, airball yung first throw ni Brian. Of course, most especially for St. Peter's College Tamaraos, they really need to get this win for them not to be eliminated in this GBL Season 1. Meanwhile, for Team Bajams Basketball, they need also this victory para makapakuha na sila and, have their condition next on their Sultan's Cafe RX. Pumira si Monticalvo for 2 points. 43-34, 9-point lead na naman yung Bajams basketball. Here comes Brian, guarded by Monticalvo. Wow, nabuhian ang bola. Turnover. Ito na, papasok si Abendan. Kukunin si Ordinisa. Jerome Paterno, guarded by Brian. And sa mga nag-ask di ay Koinos kung nabatay live sa YouTube. Once again, among gikat ang sa YouTube to masacrifice mo gud ang duha. So better have one na lang. Yes. So to answer the question, ma'am, sa Facebook lang sa since nag-road games lang guta, nag-adjust pa ta sa mga settings and sa internet nato. Okay, yeah. May mo to sa Santiago gud kay nakahanay na kita dito. Lagi, tama. Same way sa Santa Filomena, we have to cut the YouTube Yes, para yes. makakuha. Okay, yeah. So yun lang, it's okay, don't worry. We still have a best pa rin. We still have a best live telecast on Facebook pa rin at Freddy Xiao Facebook page, okay? Yes. Freddy Xiao Facebook page yun. So by the way, this is the game 2 of the quarter-final round. Mudaog ang Bajams, sila na ang pasok sa atong semis versus nag-waiting na Sultans. And then kung mudaog ang FPC, we are forced to a game 3. Tomorrow Yeah. tayo ng atong game 3. Once again, mga ka-GBL, this is a best of 3 ball game, okay? Bajams already has 1 win, so they need only 1 win to proceed to the semifinals to eliminate the St. Peter's College. Pero if makadaog ang St. Peter's College karon, we are forced to go to game 3 basketball. So I don't think St. Peter's just gonna let this happen. Of course, nakasat ang musika si Monticalvo. Pero of course, Team Bajams, it's a very difficult team to defeat. Kay grabe ka dominant nga team pod. Such a promising team.
Kabibil. Look, nakita si Lunoy. Lunoy. Deflected na po ni Kabibil. Kabibil, Lunoy for the jumper. No good. Yung boarding ni Lunoy. Here comes Roa. Roa. Nakita si Roa. Roa to Roa. Grabe. Pare-pare mga Prido. Monte Calvo. 10 to shoot. Monte Calvo for 3 points. Bang! Grabe. That's what I said, mga kaibigan. Grabe talaga itong performance na ginawa ng Bajams Basketball. Brian na naman sa ilalim, nakalusot. Ang ganda ng ginawa ni Brian doon. Grabe, gwapuha sa yung pagkat sa defense na to eh. Nagmalakay ni Irving ba eh? And one yun ha, and one yun. 17 shots now, 38. We still have an 11-point ball game, no? Kaya kay ang SPC, ani ko yung maapas. And tayo mo pang na-mention ko yung SPC, di ba? They're very resilient. And shout out sa to ang mga 250,000 viewers. Grabe. Grabe ng viewers, no? Oy! In and out! 5 seconds! Okay. Not counted yun. Of course, wala mo po na shot po. So score natin mga ka-GBL is 38-48 in favor of Team Bajams Basketball, ending Sige. this second quarter with a 10-point lead. Team Bajams Basketball dominating on the second quarters pa rin. So grabe, I think it's a huge impact talaga the absence of Mr. Burata. Huge impact talaga yun. Yeah, yun pala. Tama, okay. Happy ko nakalimot, no? So naatay half court na padula galing kay Kapitan Lalay Del Santos, mga GBL. Okay, so... Half court siya. Ikaw. So, Okay, mga GBL, time for half court. Icebreaker. ay sige, ugly hook. So of course, manginahanglan ko mga players sa mga kung kasi gusto mag-participate sa atong half-court icebreaker brought to you by Kapitan Lalay de Los Santos, mga GBL. Half-court. So, isa tong mga lucky niya, isa tong sumapil. Half-court shot, makadaot o 5 kilo rice. Yes, tulo ang winner, okay? 5 kilos na rice. So, kung isa tong sumapil, linya lang mo din eh. Wala yung papel. Half court shot. Oh, ito na. Shout out, sir. Ang legend center ng Ligan City. Si Kanoy Boykan. We would like to invite you sa center sa court. And also, Okay, ito yung mga players natin. Participate sa court shot. Oh, kasi ka na. Well, good. Tawa mo to. Nawala ka. Justin ko yan. So once again, mga children, yung mga side fingers, from Capital Lalay Santos, pagkaroon ng binibigay. Half-court shot, so din natin. Ready, set, go! tarong nga ba na taon, kinitanaw ang asawa. Oh! So, thank you so much to ang barangay captain, Lalay de Los Santos. Okay, okay. Yugo. Balik. Wala na. Balik pa. Balik. Pwede mo balik ha? Tama sa masyad. Pwede mo balik. Tama sa masyad. 5 kilos of Princess Villa Rice brought to you by Kapitan Santos of Barangay Villa Verde.
Once again, thank you so much, Jack. Sa inyong tabula. Karoon, naging Thank you so much to our barangay captain, Lalay de los Santos, ma'am. Thank you so much for having us here. The GBL Barangay Road Tour, Hello, ka winners. Road Games. Of course, this is the season 1. Madugay na ani ba? No? Madugay kita na. Madugay na ani. Paduli na, paduli na. Dito, stop, 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 stop. Kasi ka nang madugay ani. And of course, no, PM Paterno, Patricia, Marie, Texon, Paterno is watching. May gabi, ma'am. Shout out watching from Cavite, Sir Charlie, Laguna, Wade. Wadid, eh. And the meantime, natay halftime break brought to you by Barangay Captain Lalay de los Santos. Thank you so much, ma'am, for having us here. We are in the GBL Barangay Road Tour. And last time we were at the Barangay Santa Filomena. And the next time around, we will be going to Barangay Tomas Cabile. Actually, this is an open commercial basketball league, but we have this community support from barangay nga partners to ang mga teams. So this is the very first time that there's a collaboration between the commercial teams and of course ang ato ang mga barangay. Dili gid siya official nga kanang barangay gid ang nagdala nila, but they just partner para naatay kalingawan sa atong mga community. So as you are watching now, we are on our quarterfinals between Bajams Basketball versus your SPC. You know, game 2 na ni siya. Ang atong game 1 ni daog ang Bajams Basketball 87-82. And kung madaog ang Bajams, ani, they will be facing the waiting na ato ang semis round with Sultan's Cafe RX. Of course, shout out kay Sir TJ Garciliano. Shout out, of course, kay Sir Lavado, watching, the father, watching abroad. And for the meantime, no, ato asang tanawon ning padula sa ato ang barangay captain Lalay de los Santos na ay mga premyo nga bugas. Especially karon nga nagmahal na mga palaliton sa pagtaas sa gasolina. So thank you so much ato ang barangay captain Lalay de los Santos. And also, mapasalamaton kayo sa Barangay Santa Filomena, Barangay Captain Michael Elio, of course, the SK Chairman Jason Villamor, last time around sa Barangay Santa Filomena. So, sa mga bago lang nag-tune in, welcome to GBL Quarterfinals, Game 2. So the first game is between Bajams Basketball versus the SPC Tamaraws. 1-0 na ang atong standing. Kumudaog ang Bajams, of course, they will proceed to the semifinals versus the waiting Sultan's Cafe RX. Lo. Okay, congratulations. Okay, I think we have a winners. We have winners di ay no 3 na kabuok ng mga rice, no. Special thank you to our barangay captain Lalay de los Santos. Welcome to GBL quarterfinal Barangay Road Games na karon sa Barangay Villaverde, courtesy of barangay captain Lalay de los Santos. Joe Pete Opiniano, basta nakalimut ba nga na mga futbolista sa Iligan? Bito hopefully no nakaka-cover sa taog mga football games. Sir
Sir Pete. Pa-shout out kay Factum Probandum and Ram Tundag, Jojo Rabon, and sa tanan nato ang mga tara. GBL fans. Sige. Ay mo sa sama, mo sa. Kaya medyo giigang gid kaya to ang kuan. Ito may grabe. Okay, back to the ball game. Yeah, back to the ball game tayo. Giigang ko nga gihangak sa ilang kuan pag-itsa sa half court. Galisod gyud galugos. Third quarter na takoy. Yes, third quarter na. 10 points ang kalamangan ng Bad Jams basketball. Ginahawas ako. Woo! Here comes Piler. Looking for an open man. Nakita si Abendan. Guarded by Conyendo. The triple team si Abendan sa pilagas sa ball. Lumusot sa ilalim. Pinasa kay Brian sa labas. Nag-pump fake si Brian. Tumira ng 3. No good. Roa with the rebound. Nagmamadali si Roa. Here comes the Roa pa rin coast to coast. Grabe. Ito talaga yung gusto kay Roa eh. No? Kung ginagawa ng player kay big man, pwede sa ilalim, mudalap kinabula. In the height like that, it's a very dangerous player. Mura siya si Yanis at Tokumpo, dula. And pinadali sa comment section ba na nag-request po na nga to ang mga higala na hopefully nasa tayo mga coverage sa football games and other mga sports, no? Yes, pwede kayo. Yeah, pwede kayo, no? SciTech Live Prod can definitely cover football games, even pickleball. Meanwhile, did you see that layup of Brian? Grabe kanindot, a spin move and a right layup. Ako ang rining amigo si TJ Garciliano. Ayay. No? Ayan. Sa live na nimo. Yeah. Wow. Ito na. Pasok ang layup ni sa Piler. Shout out kayo no, kay Sir TJ. Ako ang rining sabi na ko kinsa ni si Tomas man na ini nga akong amigo. Di kaya na ko ka-realize. Uy, Sir Tomas TJ Garciliano, you're the man. Wapo ni bitaw og na magpa-MMA ba? Oo, Pwede ka, dili ka ta masustig sa Facebook ka na ba? Dili man. Sinong bagay ba na ba? Din pa man magdinuguay ba na? Ato lang na. Lagi? Kuya, pwede tripping si Kuya. May Naabi daw, murag naay magpaaway siguro beat down mo siguro to. Ato na buhol mo siguro to. Murag sa buhol ito sir dito iligan dai. So murag gwapo ng idea ba no? MMA or Muay Thai fight brought to you by SciTech Live Prod. Alright, back to the ball game tayo with 8 minutes and 12 seconds remaining sa atong third quarter. Yeah, 40-50 in favor of Bad Jams basketball. Yeah, we have an 8-point ball game na kabalo begit taning SPC ko yung na di gini kumpiyansahan. Dili gid kumpiyansa yun, grabe. They need to force a game 3 no para to Yes. still have hope for They our need to semis. force. Wait. So the question, ano yun? Hindi ko nakita yun. Suko kay si I was blocked, I didn't see. Let's see, tarasin na natin. Grabe, we have a full pack barangay. Oh my goodness, it was a traveling violation that was called by the referee that muna nakapa-disappointed sa side sa Team Bad Jams basketball. They wanted the foul there pero traveling tinawag ng referee but anyways, Wala, time na dili po na mabuta na kay watang kabalo sa kwan sa referee. Brian! Sa point of view. Sayang airball man. Yeah, at the end of the day, it's still the referee's decision pa rin. Pero grabe ko, we have a full pack barangay Verde dyan. Naglingsod na kuha na ni. Pag-announce niyo sa GC nga sa Barangay Verde held ang dula, grabe kanindot yun. I was like, grabe di ka-supportive diyan nga kuan. Oh, Barangay. Of course, thank you kayo kang barangay Captain Lalay de Los De Los Santos. Santos. Salamat sad sa pabugas niya kaganina. Oo, syempre. Siyempre, nisaka na ra ba ang mga importante na kayong bugas. Mo yun. Dako na nga tabang 5 kilos. So as you can see, walay choice atong mga ka-GBL sa entrance no. Nagtapok sila diya kay of course wala na space. So mas maayo siguro rin natin venue nga mas dako siguro po no. Yes. The question is where? Where? Sige lang kay kamulo Where? naman ang buhat nanay project ato ang local government. Yan. Hopefully, no? Kay para ma-maximize na to atong coverage jud nga mura gid Yes. siya og professional sports gid ba. Yeah. We have already the production ang aton lang Correct. venue na lang jud. Venue na lang yun. Venue na lang jud. And also the support, di ba? We also need the support Yes. pa rin. And also Koy, we'd like to announce that
we have a season 2 atong i-timing na siya sa fiesta. Yeah. So therefore, mga July siya mag-resume. Yes. Kaya napatay 2 months to recovery and to give way to other leagues. Yeah. And then timingon na to koy nga atong season 2 mag-end sa fiesta celebration. Yan. So basically mag-start na siya July, August, September. Wow, what a so nice hopefully, idea. dira ta mag-collaborate sa ato ang EMB para sa atong fiesta celebration. Nice. And we are also working out that on our All-Star game sa Juan Puhon, sa GBL, we'll be inviting CM Farm and Welek. Wow. Mga big-time commercial basketball na siya, koy. Yeah. Ikontra nato sa itong mga GBL All-Stars. Nice. Bitano, So- gapo. So pero dili lang ta magkuha foreign player kay para competitive gid kayo. Yeah. Dili ta sa paano kay natu Oo. para mas competitive ang dula. Uy, napagyasa sila, pagyasa ito. Okay, itong bagyo ng mga Ginoo ko. grabe gid si Mikoy. Uy, basta kuan. Hey, Ginoo, oh, Lord. Anyways. Ikaw ba? So once again, thank you so much Barangay Villaverde for having us in our GBL quarterfinals Barangay Road Games. Yes. Of course, courtesy. Pasalamat kita sa ato ang barangay captain Lalay de los Santos. Yes, grabe na siya ka-supportive. Kaya nga nung nagpa-exhibition game ni Dre before, kami nilang tagbals. Yes. Bibo kayo mga tao ato kay supportive kayo si Kapitan Lalay. And watch out this atong season 2 big teams from coming from CDO na mag-join nato ko from Lanao Arno? also, no? Basta nga team Arno? A secret sa karon for the meantime sige, para sige, natay kuan. So napo tay mga big teams before nga mubalik na. Ala. Murag na nakahint na Yes, no, murag kabalon ko kita sila. Oh, nagsugod sa letter K. Murag kabalon ko kita sila. Oh, no, naanagit ang isa po nagsugod sa letter M. Ayay. Ala, murag mangbalik na gid ang atong mga big teams. Yes, makita niyo itong mga stars sa Iligan coming back. So since experimental na atong season 1 and thank you Lord God kay sa atuwag yung mga support sa atong So fans. far so good. Yeah, for the very first time natay open commercial league. Not televised. Yeah, and not only that we will have kana bitawng sa to ang event na dili siya maputol bitaw koy. Yeah. Seasons to look forward gid. Dili siya kanang one time mawala lang dayon. Yes. And for those of you who want to review our previous games na sa YouTube channel, tanan natong games since day 1, game 1 na atanan sa YouTube channel nato. Yes. Just type in GBL Game Time Basketball League. Game time. Ang game time guys is game GAMETYME. Okay? Y. Yes, Hindi yes. siya I, okay? And not only nga we have this full production sa atong video and coverage, this is the very first time nga atong liga na ay kaugalingon nga statistics. Yes. So if you want to check their field goal percentage, Bitaw. all their statistics nasa gametime.net. Yes. Makita nimo kinsay pinakadaog points, pinakadaghang 3 points. Yeah, that is the first time in Yes. history na naitabo diri sa Iligan and possibly naitabo sa whole Mindanao. yes. Grabe. Of course, big shout out to Mr. Georgie Rayfundo. Yeah, our commissioner. You're no other than commissioner of the GBL. So ito, meanwhile, na-stolen ni Tingkang. Ay, nabuyan. Jumper. No good. So ayan, yung kalamangan is unti-unti nang nag-shrink to 5 points, 47-52 in favor of Timba Jams. That caused the head coach, Coach Kabili, to have a timeout and do some adjustment about this. Yes, they needed this time out kay ang atong labaw ni kuan na gyud. Nasaka na ang Galabaw, no? Of course, this time out is brought to you by Vice Mayor Wekwek Uy, Iligan, we can do it. And of course, our co-sponsor, we have Councilor Derek Shao and of course, Councilor King Belmonte as well. And this season 1 is brought to you by our none other than our mayor, Freddy Tapu Shao. Yes. Patayon Asenso Iliganon. And of course, mapasalamaton kita sa atong official rehydration partner. Yes. The one and only Amlan, Amlan, purified water. water. Lahi gud ang lasa sa Amlan, babor ganahan. Amlan tagay kog tubig napit water na. And of course, thank you so much 4J Sports, our official merchandise partner. Yan. Grabe ni sila ka mga supportive ginato nga mga sponsors. Not just in the GBL pero sa tanan mga events. So of course, don't forget to support them back as well para napon sila ika-support sa atong mga events. Yan. Okay, back to the ball game. Lala, nagdagan si Labado ko'y taga Villaverde si ata na, no? So, mo nang dagay kay fan si Dan Labado diri.
Okay, Dan Labado, the hometown hero. Taga diri ginano. Yes. The pride of Villaverde. Yes. Monte Calvo. Pass to Roa. Grabe, give The physicality, man. Grabe si Roa. Grabe. Wala na ni. Sir, paki-shoutout kong Gistoni Castellano. Pauli kay birthday niya karon. JP Santander, Kulita. Pauli, sir, si Gistoni Castellano kay birthday daw nimo. Asam na gadaan. Na siguro na diri, nagtanaw. Nagtanaw. Sir Gistoni, calling nga pauli daw. Jerome Paterno, assist. Uy, Dan Wow, Labado. wow, wow. Look at this, look at this, look at this. Uy. Carbales on the ground, Carbales on the ground. So, teka lang. Relax lang ta, relax. Okay. So, 47. What happened there? He's still on the ground. He's still on the ground. He must be hurt. He must be really hurt. I don't know what happened to him though. Okay, he's not bleeding. Good to see that. Ay, nakilo na siya. My goodness. Another player out for St. Peter's College Tamaraos. Mr. Calvalias has been really great in contributing in this ball game. So this is also an opportunity for other players to rise above. So nakilo gid siya ba na to, nakatamak siya sa tiil. My goodness. Brian, foul by Roa. Roa disagree with that call. Guro says, relax na lang Roa, relax na lang. Guro is being a great team player there. Trying to cool up his teammates. Lunoy, stepping back. Tumira, wasn't able to get a foul. Rebound Jerome Paterno. Guro has the ball. Watching from CDO do. Oh, go Manoy, baby, let's go. We have siguro si Ma'am Jill and Jen paki-shoutout ko sa GF ni sa naman ni Tabo. Wow. Ano yun? Murag gigawitan siya to. They said it's an intentional. Paki-mic ko sir, palihog nito. Yeah. Sabi nila ano yun? Unsportsmanlike foul. Sabi ng Team Bad Jams. They wanted an unsportsmanlike foul doon. May kainitan nangyari sa ilalim. Unsportsmanlike nga. So may konting kainitan sa ilalim doon nangyari between Lunoy and Roa. And shout out di ay kay shout out ko sa GF ni number 7 Monticalvo. Ate Rizine Marie Fernandez from Jen. And Jill Gale Intriga watching from CDO. Uy, nakakita yung mga fans from CDO. Paki shout out from Iran, no? Good luck diya sa Iran, sir. Dili idula sa Santiago. Mubalik ta po sa Santiago. Kisa man ni gasapo na pud sila duha. Wow, grabe bay. Roa. Grabe si Kanoy. Grabe si Roa bay. Nigawas gid yang kuno. Ada si Boy Kanoy. Ada siya, gasapo na pud silang duha. He's talking about Roa and Lunoy. Maragana ni sila ipas. Magna sila pass. Na sila ipas. Pero as you can see, tanawa, Roa na po. He's back in the free throw line. And just one thing, Koy, they have to be very careful, especially they wanted to proceed on the next round na dili kita ma-technical kay sayang kayang suspension. Yeah. And worst anak pa ma-eliminate ay makuan gyud ka, expelled gyud ka sa Correct, liga. Okay, so they need It's to be okay very to be careful. physical. It's okay to be physical, but keep your composure lang. Nagsapon na sa mag-best friend. So na din sila pass di ay. Siguro. Wala ko kabalo pero medyo Yeah, medyo makita po na to, no? Pero let's hoping na we'll have the fair sports. No kanang Yeah. kita, dula lang. Yeah. This is basketball after all. Look at Roa. Here comes Roa na naman. Wow! Grabe! Ang galing. Roa has been dominating dyan sa ilalim so far. Three straight shots for Roa. Inspired ko kaya ang uyab nagtanaw sa kuan may. Yeah. Big rebound with Jerome Paterno. Grabe ba talaga Here comes pag- Roa na naman, coast to coast. Pinasa Calabado. Ay, sayang. Na-excited ang Sayang. mga silingan ta ni Labado. Mga yun. Uy. Ang mga nakabet ni Balabado. Uy, mga,
Big Ribbon ba di siya, Monte Calvo. Lara lamado. Iya ko ni Corte ko. Iya ni Corte. Ay. Jerome. Uy, Paterno, wala. no good pa rin. Jerome Paterno says, no problem. No problem. Napakatangkad ni Jerome Paterno, the skyscraper Grabe. of Bad Jams basketball. Score, 50-64, 14-point deficit na yung St. Peter's College Tamaraw. Grabe yung dominance pinakita ng Bad Jams basketball. Lunoy. Pero you know what? Kung sa prime lang po ni Lunoy, grabe siguro. Grabe lang po siguro ka-interesting ni. Si Lunoy, one of the Yes. former player of JLB. JLB. James Lechon Bayog Basketball. So, Yeah, and also a former varsity of the Rhinos Medical. ang yun, Veteran player of Iligan. Grabe. Roa again. Not good. Ito na yung SPC. Sean, Brian. Actually, si Samto. Kabibil. To Ordenisa. Ay, gali na foul. Sabi nila, pula lang daw. Oh, grabe ang. Pero may nakita ng foul yung referee. Wala tayong mag-contact daw. Body contact. Technical. Body contact. Sige lang, pero ako, I fully understand if may mga complaints kamay. Yes. Di lang palabihan, okay? Part of the game. Yes, it's part of the game. It's part of the intensity of the game. Pero di lang palabihan, okay? Let's be respectful. And calm. And calm. And of course, stay composed lang. Pero as you can see, makita po na ito sa Team Bad Jams po, no? Yeah, kalma lang sila. Relax lang sila. Shout out kang Sardual, walang kupas na player from Team Bajams. Bon, Yeah. Francis Saliot. Grabe na gyud kaya tong mga kuan. Pag nag-request diri ko nga, sir, please lang pag off karon sa kuan. Importante kayo nga ipapaulion gyud daw si Gistoni Gasiliano. Salamat kay sir, papauli. Asa is Gistoni day? Gistoni Gasiliano, paging Gistoni Gasiliano, asa ka? Papaulion daw kasi. Papauli uno kuno kay birthday daw nimo karon. Kailangan mo si Gistoni Gasiliano, dili ma-blow imong birthday. Yes. Cake. No, di masugdan ang kaon kung wa ka. Tinuod. And from Ma'am Hana Lumakang, shout out Cyril Mirasol, and also shout out kong Mikoy. Magpalopos ko niya from Wayne Anacleto. Oh, wide. Okay, matcha ng winner dito, bay. Pa-shout out sa Luina Bayan, Kevin Lloyd, Sarita, RRT, and of course, si Boykans, Jaylin Koy. Mao niya to ang isa sa legend Yes. sa Iligan Crusaders. Yes, Iligan Crusaders ba? Team Gasul Iligan. Grabe na Boykans ng Team Iligan Gasul City. Iligan. Sa high flyer koy. Sa Yes. una koy, bata pa ko koy, mutanaw ko ni Kanoy bay, grabe. Walay makalupig sa mga highlights ni Boykans. Boy Cans. Nara sa Iligan. Murag naman sa abroad, no? Nakauli siya. Nakita na ko siya bago lang. Na siya dire Yes. kay naman ni sa abroad good. Pati si Kwan, katong si Kwan bitaw, katong GBL player nga high flyer gyapon nga Bangloy. Pangloy, yeah. Nara sa Iligan po. Nara, nagkaon lang ilang tinis patir bago lang. Shout out Edgar Agbonisa. Watching from Canada boss. Shout out from Satanan pati na kay Mikoy. Si Yes. Saddam Thank you so much. Jami. Thank you so much sa pa-shout out. Uy, si shout out mo daw kanina sa ni shout out Boss Nan Gani. Shout Boss out Nan Gani, yes, kailan ko na. Congratulations to you, Boss Nan, sa imong pag-graduate bago lang. Graduate na siya, fresh graduate, Boss Nan. Congratulations and good luck sa imong sa imong career in life. God bless you, boy. Big kinsa. Stress ka. Kinsa lamang sa standings. Actually, Sir Joseph, naanata sa quarterfinals. 1-0 ang standing ani. Kumudawag ang Bajams. Move na sila sa semis. Semifinals, yes. Sultans Cafe RX. Yes. Yan, 45 seconds remaining sa ating third quarter. 52-69, napakataas na yung kalamangan ng Bad Jams basketball. Oops! Shout out sa nato ang CDRRMO sa atong safety no, sa atong official. Salamat. Nasa gawas yan. Sa gawas. Napangiti na lang yung assistant coach ng Bad Jams basketball doon kasi sabi nila, siguro ang gigakos. Pero siguro pa ang na-foul. Shout out kong Molly J and T Rider pag-remit na sa Gisugal. Hey. Oh, we don't support that. Pero kamo na bahala na kay we cannot control you everyone. Okay, ito na yung CDRMO with us right now. Dito sila, Acknowledge your nasa table presence. dito ata. Hello ma'am. Good evening. Loy, nasa table dito. Here comes Roa. Wow, behind the back. Yeah, ito na yung CDRMO attending for Carbales. Yeah, big shout out to CDRMO. Here comes the rest back for Mr. Carbales. They will check out the kahimtang ni Carbales karon. Hopefully it's not gonna be a major
injury for him, but I don't think it's a major injury though. It looks like a sprain to me. Abendan with his first throw, no good. Winning time for the third quarter, 8 Okay. Nanatong si DRMO, thank you so much. Go Bajam, Jennifer Dubria. And of course, salamat kay King Mona of Adap. Shout out kang Rodgers, Gimunga from IMCG Rhinos. Pa-shout out kong Jamon Danyo mga sir, Brandy Lopez Gabonada. Pa-shout out kong Mr. Charles Nicholson Lopez Yugo, paki-mic ko Sir Roger Hatadang i-mic. And of course, shout out Marvy Jane, Marlo De La Cruz, boss watching from Tubud LTO, Queenie De La Cruz Minyosa. Sir, pag time out, sir. So, pag time out, sir, ikuan gid daw to si katulagi dong birthday ba? Kisa mo tong birthday. Galaag pa, galaag. Ay, feeling na ako gakuan eh. Sa man ni. Nakipusta siguro ni Ay. mo lang na. Pagdugang Well, wala na miya na. Nagawas na miya na ha. Gawas na mi ana. Gawas na miya na, pero feeling na ako mo nang ibuhat siguro. Mo nang naglaag na dari. Nengs Gomes, shout out kang Richard Agbuni sa SPC. Abendan na naman. Pasok yung second throw ni Abendan. And of course, 8 minutes and 35 seconds remaining sa ating ball game. uy, ang baby girl ni Jack Rowe, nga si Christine May Lugkuban. Shout out CM Mitcha from Dipolog City. Alfredo De La Cruz, idol, pa-shout out kay Ram Tundag, idol watching from Saudi Arabia. Wow. Saudi Arabia. Asnar Ortega De La Cruz, shout out idol Mikoy Tudluan si Rek Marsawang pagpangawat ug manok. Gawas ng bula. Yan. Thank you so much. Bula ni gawas na. May tagi-ulit to. Amang bola. Gawas dalan. Ah, Bra. tara. Of course, thank you so much. Ito na ba ang official ball? Ito na, bola, Bajams basketball. So, makaapas mo ba ang St. Peter's College tama raw sa inani ka na ko nga deficit? We don't know. Okay, one shot na ako. Ako try, dito na ko lang try. Wala na lang. Who knows? Ikaw sa Di ako ipakita kung gaon doon, okay na. Oh. Ito na, bola St. Peter's College. Eh, Luciano Smith, 24, against 69. Favor of the draw. 8 seconds, may 8 minutes. And of course, this end of third quarter is brought to you by Vice Mayor Wek We Iligan. We can do it. 54-69 in favor of Bajams basketball in this GVL Season 1. Brought to you by Mayor Freddy Shauka. From Idol Boycans, Boss John, pa-shout out ni Steve Abadiano. Thank you so much. Kaabi na si Steve Abadiano, no? Sikat kayo na, no? Steve Nash ng Iligan City na siya ko. Sayaga. Yawa. Steve Nash ng Iligan Sakto gina City. ikaw. Jamie Nadra nagsukan. Wag yun na. Mapapaulion na ka. oy. Pauliw na ka. Kay birthday ni mo. Eh, pangbawi na siyang gasto siguro karon. Hello, get si J. Isa to, ito, Gasilian. Ay, Just to ni. Gistuni di ay. Isa makagisto ni. Sabi ni. Yan, napaka-refreshing ng Amlan Purified Water. Yes, thank you so much. Thank you so much, Amlan Purified Water. Sabi. Ladies and gentlemen, this is GBL Season 1 brought to you by Mayor Freddy Shao. GBL, it's game time! Kumusta tayo diya mga ka-GBL sa Barangay Beriberde karon? Okay ba tayo dyan? Si Wilmer ba? Fourth quarter na tayo mga ka-GBL. It's game time!
Palihog ko pauli ni Johan kay nangita na sa iya yang lolo na unsa naman ito Naunsa naman kita lang may pangitaan na ni. JBL ng pangitaan. Nangawala na ilang mga sakop sa balay. Pero pasalamat ang anaras sa GBL, no? Kaysa sa asa, dapat naglaag. Yeah. May pagdiri na lang. May pag-drill lang sa tuwa. So once again, we have a full pack Barangay Full Villa pack. Verde Gym. When you said a while ago nga Barangay Villaverde i-held, I was like the best kinadiha. Barangay Villaverde, basta na yung basketball, suporta, gina sila perminti, grabe. Grabe no, balag short notice, diretso. Diretso na ba, grabe ning Barangay Villaverde. Believe ko aning mga fans diri, grabe ka dasig. They should have a bigger court though. Yeah, of Yeah, course. they should have a bigger court. Especially thank you to our barangay captain, Captain, Lalay, no other than Kapitan Lalay de De los Los Santos. and to the entire barangay. And of course, gusto na ko yung big shoutout ang Juan Ben, ang unsa ni GBL staff. Grabe ka dasig. Together with SciTech Live Prod naman sa perfect, grabe ka high quality na media broadcast in Iligan City. Here comes Monte Calvo, pinasa kay Dichos. Here comes, Nagkatawa si Jerome. nagngisi-ngisi si Jerome Paterno as tingkang defended him. Hoy! Hoy! May tulakan sila rin. Si Dicho sa ato ko, kita mo Agay, naisagi si Dichos. Agay, naisagi si Dichos ato. Kaya nga no, Ituklod man it niya looks man. to me nagyunan siya, pero pagbalos niya, so that's what I said, okay? Dili tanan makita sa referee, pag ikaw mo balos, ikaw makita, ikaw ang foul. So that is why, keep your composures talaga. So naisahan, to me, marang naisahan si Dichos dito. And also shout out Don Yeah. Don Idol, pa shout out from mga boss from Marawi City. Yes, daghan kitag fans din. Yeah, grabe ba, nagkadako ng gitsa ba, nagkadako ng gitsa. Marawi City, thank Wow, you wow, so ano yun, much. ano yun, ano yun? May tawag. Nagid. Allah, technical on the bench. Technical. Technical on the bench. Bajang basketball. Wow, you should be careful. Careful tayo. Yan nga eh. Careful. Yeah, careful, but we truly understand you sa inyong emotions. It's because of this intensity of this ball game. Pero you have to be, ano din, you have to set limits pa rin, okay? Yes. Of Set course, sir. limits tayo. Nahin ako tanong sir, si Sir Joseph Richie Legaspi sa Pikas daw sa standing 1-0 po. 1-0 pa rin. Daog pud ang Ares, Hey, no? Ares, Cinderella yeah. story sa Cinderella Ares. story. Waiting na ang Trayela Trabungko ato. Yeah. Actually, next game sila ko. Next game sila ni. Yes. Sa Piler. Uy, kuy kabalo baka nga ni si sa Piler, anak ni sa legend po. Wow. Sa Piler, nga back ni Jerome Paterno. Katong JLB nga player. Yes, anak ni niya koy. Grabe no, so you can also see the greatness of Jerome Paterno kasi until now he's still playing. Oh, ganun na. Makasabayan pa rin sa mga bata noon. Kadula pa ni Jerome Paterno ang anak sa iyang Anak. batch nga si sa Piler. So daga kasi mga anak nga kadula karon kato isa pod Oh, grabe si Jerome. sa ano sa IIT ba no? Oh, si Udin. Undin. Oh. Yeah. Grabe no. The Uy, nanagi din mga idol ko yun si Sir Steve Nash, Steve Abadiano, Boss Jan, and Dop Mikoy. Alam na this, it's JP 3-time at Jerome Paterno. Yeah, big fan yun si Jerome Paterno. Idol kay kay ninyo si Jerome Paterno. Yun. Idol mo ginanato ko no? Uy! Nasangit yun siya. Perminti din matimingan ng alo. Ano na, kuwan? What happened? Pero Nabunal. parang okay na to kay nakay. So big shout out sa tong CDRMO for our medics. Don't worry, natay medics nga mo tabang. I think he's fine. Ako na to dala na to kan He's ba? fine, he's Doon lang fine. pa siya oh. Yeah. Okay na, ayon na siya. Pero ba, gwapo na yung nanabay. Naayon na siya. Pang reels. Naayon na Basta siya. mo background music bitaw, gwapo na kita. Fighter kay Papa. Yeah. Si Dodong sa Piler ng Iligan Yeah. City. Pero of course, mga niwang muli sila, Sir Jan. Mga niwang ni sila. So, dali kontak ilang bukog sa simento ba? So, sakit-sakit gina. Kuy, nata sa fourth quarter, 8 minutes, ang labaw 11, kaya kay ni Koy. Kaya. Anything can happen. Tamaraos, no, pwede pa kayo ni daghan pa Anything can happen. So, let's see. They Sa need Piler. to force this into game 3 para makababuhi pa ang ilahang semis, ang dream. Wow! Wow! Isa pa to. Si Abendan. Atong slam dunk, no? Yeah. Sayang ni siya, no? Abendan. Pinakitaan ang Timba Jam sa ilalim. Okay, team, Barangay, 9 points na lang. 9 points na lang Barangay kalaban. Villaverde, Here mag-ingay. comes Jerome Paterno. Galing ba yung Denisa? Fighter pa rin sa Danisa, Koy. Wow! Ginamitan. What a nice fader. Ginamitan ng veteran moves, Yeah, Koy. nag-alad Dirk Grabe. Nowitzki si Jerome Paterno, mga ka-GBL.
Wow, ang ganda ng fader doon. Here comes Abendan, humanap ng open man. Guided by Guro. Abendan, nakuha ni Ben Ordinisa. Lumusot. Piti. Napilit. Agay. Oh! rebound. Tingkang. Grabe ka fighter na Tingkang. Sayang, Brian for the lumusot. fake. Bang! Boom! Binanihan. No Boom! foul doon. Tingkang. Ang ganda ng laro. Here comes Monte Calvo. Sabi ni Monte Calvo, tara, let's go. Monte Calvo Ryan. Hesitation. Monte Sa Calvo. piler. Wow! Ay, grabe. Grabe. Yun nga lang eh. Pag muapas ang St. Peter's College, maka-provide yun po, maka-show up yun po ng Badjang's basketball. Lagi pamatay sunog na Kung yun. ganyan ko na sila, pamatay sunog, that's the perfect term for that. Tingkang. Tara, fighter kay Tingkang. Kani, uy, Abendan for the fake. Oh, what a hesitation. Fade. Oh! Wow! Grabe, what a nice floater. Ang ganda tingnan. Grabe, GBL ko eh. GBL at its GBL finest. siya. Quarterfinals brought to you. GBL siya. Brought to you by Mayor Frederick Shaw, our Season 1 League Bearer, Jerome Patero on the Jerome Patero post. na naman. Uy! I think it's a turnover. Sayang ang pasa, no? Medyo malakas nga lang yun. Grabe, lisod kay si Jerome Paterno pag maka-establish siya into a lock kay taas kay siya men. Yeah, I think that's why Yeah. na si Lunoy karon gidalagid sa SPC to counter sa height and size Yes. ni Jerome Paterno. But Murag trouble si the Lunoy na. stamina, I don't think the stamina daw. Kasi medyo nagtambok Sa na sila. piler! Boom! Sa piler na naman! Oh my goodness! Celebrated on his shot. Naunagid ni siya. Contested by Mr. Montecalvo. So 8 points na yung kalamangan. Naginahini nag-apas ang St. Peter's College Tamarao. Shout out sa Degoy sa pinakagwapa dito sa New Poda, si Ibs Michelle Ganza. Wow. Ay, Ganzan. Ay, pinakagwapa. Uy, nalagay sa likod ako. Ano na, wow. Ilang magwapa ka eh. Gwapa ka eh. Of course, kuya yung pinakagwapo po ng husband. Si Kuya JM. As what I've said, Sir John. Ha? Pinakagwapo sa... Kung mo score, Yes. ang St. Peter's College, mubalo sa rapod ang Badjang basketball. Inana sila ka-promising. Yeah, shout out mo rin sa pinakagwapo sa Suarez, si Boss Poping. Boss Poping. Boss Poping on the move. Grabe ng Badjang basketball good. When they need to show up, they will definitely show up. Grabe, 65-76. Mo apas din, mo balik ka Mo apas din, mo balik na Grabe, pa. Paterno. Paterno! Wala! Rica, fighter, distingkang. Narang, mauna ni Koy. Mauna ni Koy. Villaverde, you're witnessing the greatness. Uy, hapit! Uy! Uy, naunay sila. Nag-miscommunication doon. Naunay sila. You know, this is what I've been saying for Team Badjams talaga. When they have to show up, they will definitely show up yun. Lagi Koy. Pamatay apoy, juga itong sakto, juga itong term. Pamatay apoy. Jerome Paterno, dili gatigulang ba? Na-comment ni Kuyawa Paterno, pati ako tingalin sa piler, makadula pa niya. Grabe, Jerome Paterno. Tanaw ako BB Pace, gyapon kayo. Uy! Dugat. tanaw si Tingkang o si Jerome Paterno. Lagi, si Tikang mo na mo. Si Tingkang kapangandam na dahil sa kamot bitaw in case mga mulak na po si Jerome Paterno. Dugatis. Tikang. Yeah. Kakonsus na doon na sila. Uy! Nakatem sa ilalim. Wala lang. Katakutan to Monte Calvo. Look at Tingkang. Guro. Ala, uy, gipustihan ni Monte Manoy ba ni? Ala, kanina. Kapibil versus Monte Mismatch. Calvo. Definitely mismatch sa ilalim. Boom! Tingnan natin. Monte Calvo. No! No, rebound by Kapibil. Ito na, 65-76. 11-point ball game brought to you by Boss Poping ng Suarez. Boss Poping ang pinakagwapo sa Suarez. Don Poping di ay Don Poping. Dili day O boss. Denisa. To Kabibil. Kabibil. Shot ni Ron. Sa piler, no good. Uy, Rebound. parang na-foul to ko. Ang kamot. Yeah, bahal gini ano nagwahing man. Monte Calvo gid. La, grabe ning SPC. Fight. 4 minutes na lang. 4 minutes na lang. By the way, natay second game. Our second game sa atong quarterfinals between RS Wondertech versus actually home court nila ang RS Wondertech kaning Villaverde. Yeah. Versus K-Shine Granville. Munti wala. Grabe ka fighter Tingkang. Tingkang. 65-76. 4 minutes. Pwede pa kayo ni Ordanisa gipasa to sa piler mo. Itsa ni gi-fake, gi-shot. Uy, usuman ka. I think si Jerome Paterno bitaw. He has no time to react kay gikapoy na ni siya feeling na ako. No? Wala siya pakialam ba niya siya muliklamo or mo react pa sa mga tao sa referee is because kapoy ng nanay.
lagi. Yeah. Iyan na ipahulay. Iyan na ipahulay. Mainit yung matchup sa ilalim. Grabe The tingkang ba? physicality of Tingkang and Jerome Patero sa ilalim, it's very entertaining. May gamay kasi tingkang pero Yeah, pero he is definitely Bawi trying siya. his best talaga. He's just trying his best. Yeah, he's just trying his best to stop Jerome Patero. He has to do his job, di ba? Lagi. To contribute. That's his contribution eh. Grabing mga body massage ni tingkang ani. It's okay, it's okay. I think Jerome Patero understands him. Oo. Actually proud si Jerome anak ko Yeah. nga mo fight yun ba nga mga So, bata. pag yun, dili Ay, mag-backdown pa. sayang ka wala na ni. Kapoy na ni. Yeah, it looks to me na nagpatay oras na ang Team Bajams. Pero I think we have plenty of time left. No, basta kay Yeah, that's why St. Peter's College is forcing Sapele to shoot 3 points. Pero it's just that dili lang sila sulod. Monte Calvo. Darating Ito na naman. Jerome Patero, Tingkang naman sa ilalim. Dapat siya waited. Uy. Oh! Nara. Oy! Sa Wide open sa Piler, nag-iisa, easy layup, counted. Wala, pwede pa, pwede pa. Pwede pa, pwede pa. 3 point lang, 3 point lang. Man, somebody needs to get that ball. Come on, man. Iuli ng bola, ginoo ko. Di, ang bad jump sa to. Yeah. Okay, back to the ball game. We have a... Oy. Ayan, backcourt talaga. Ala! Backcourt talaga yun. 2 minutes and 31 seconds left. We have an 11-point ball game. Pag ma-shot ni Koy, single digit na lang. Yes. Lingin na ba ang bulag yun? By the way, we are live now at Mayor Freddy Xiao Facebook page. And sa mga nangutana kung natay YouTube, unfortunately, we have to take it down kay para maka-stabilize ta sa atong internet kay since kung idunga na to, maka-compromise ang dunga. Yes. Monte Calvo to Monte pass to his Calvo, brother. nag-iisa. Wide open layup, easy layup from Monte Calvo. Brian looking for an open man. Reserve substitution daw. Gibadihan si Abendan. Abendan. No good floater. Abendan gets the rebound of Tingkang. Fighter kay nga bata, no? Yeah, fighters Tingkang. Dili pwede mag-subdol kay dili man dead. Basta 2 minutes pwede mag-sub balag dili one dead ball. Dead ball, dead ball. Here comes Guro guarded by Sapiler. Nara Guro. mo. Yung mic sa live ko. Nakalusot. Okay na. Ayan, yan. Decision. Sabi ni Tingkang, wala siya nakatouch sa bola daw. Palihog kung Jam Escobar, ayaw diha isugal ang halin sa manok sa imong mama. No? Jam, ayaw taon Jam. Sian Villaruz. Imo naman tag-paging ini sa radyo. Himuan ng pangitaanan, ani. Shout out, watching from Taguig City ko, di ba? Mga atong mga kababayan diyan. And Steve Abediano, Splash Brothers, Sir Idol, Michael Iker, 69-80. We still have an 11-point ball game. 1 minute and 30 seconds. Still remain labaw gihapon ng Bajams basketball. If they win, they will proceed rather sa to ang semifinal versus Sultans Cafe. Wow, grabing ginawa ni Abendan doon. Dan lah, we have Nakawala. so pila na lang 9 point na lang siguro. Ay Ace Marco. Shout out boss Jan. 11 point remaining. 11 point deficit. 11 point na lang. Naka 71-80 ang score. 9-9. 9. Uy, Lugano. ko kanina. Okay. Ala. Yan. Hala. 69 Basta 71. 9 kumpiyansa point na ta. sakto. Kuan kita ani. Wow, 1 minute and 14 seconds na lang remaining sa ating fourth quarter. Oh, pang fakes. Malapit na travel, but hindi. Tingnan mo si Abendan naman. Pinasa kay Brian for 3 points. They really need this. Grabe si Tingkang, man. He's actually doing everything dun sa ilalim for St. Peter's College naman now. Ayan, Bajams basketball request for a challenge. Kasi they think na ball out of bounds of Tingkang yon. So ayan, tignan ng referee.
Despite the lead of the 9-point lead of Team Bajams, ang lakas-lakas pa ng intensity nila. Wala gi kumpiyansahay, no? So referee will review the video. So inana kanindot ang GBL guys ha. Naay challenge. No, naay challenge. I think this is the first time ever happened diri sa Mindanao. Ang mga challenge ang mga teams, to revise that call of the referee. Shoutout yapon ta kang Don Pooping ng Suarez. Don Pooping. Don't poop. Pooping. Oh. Tara kana naka-white kayo, kana naka-white kayo tara. Don Pooping. Oh, wala na. So mo na yung pinakagwapo sa Suarez. Mo na yung pinakagwapo Suarez. Gwapo gid, gwapo gid. Then si Kuya GM kana nakakalo. Mo na yung pinakagwapo pud sa kwan. Lisod i-stop si Jerome Paterno basta dili mag-double team. Lisod stop si Jerome Paterno basta dili si Mikoy ang Sir magbantay. JJ, Hey, shout out boss John watching from San Miguel, Bulacan. And Sian Villa Bastudlo si Patrick. From JJ ko, lisod i-stop si Jerome Paterno. Sa ako gid po, tinuod na siya kay sa ngalan nga perimeter shooter ka. Sa ngalan nga perimeter shooter ka, lisod yung ginakuha ng mga perimeter shooter ng mga players. Just like Burata, di ba? Lisod ginakuha. And si Jerome, with his height, di ba taas ka siya player, then mo fade away pag yun, plus a high percentage on his perimeter graphic. Truly unstoppable and a big threat. Ayun. Yeah, So we have- successful yung challenge ng Bajams. And retain nila ilang timeout. Yeah, na-retain ang timeout. Look at this, the defense. Oh, lolo. The defense of Grabe mo. Look at this. Look at this. Sarap mo. Grabe. Khabib is like, bay, sabta na lang, bay. Cabales is like, bay, sabta na lang, bay. I have to defend you, man. Cabales ba, he was just laughing. I have to defend you, ha? Sabi niya kang Kamunti Calvo. Sweet kayo sila talawa si... You know you're a good player, I have to do this. Oh? Monte Calvo was Grabe. complaining. Both Monte Calvo was actually complaining. Look at this, look at this. Grabe ang physicality. Ala. Ayan, nakawala si Monte Calvo. Ay. Yun, nakakuha ng foul. Yeah. Subukan. I think Cabales is just also doing his job lang, no? Yes. He's just doing his job. Sige, nagkakuan sila. Penalty na ba? Penalty na ba? Look at this, guys. Look at this. Look at this. Boss Monte Calvo. Defended. Ito na. Ano ka? Magigbaylo ning naon. But they have to get composure though. Yeah, they have to keep the composure. Kaya basig bigyan ba, no? Basig bigyan. Grabe ni. So yeah, you have to keep your composure. Ayos ni kadula ni. Ayos ni kadula ni. Tanawa. Duha ka Monte Calvo. O ka na. Duha ka Monte Calvo. Grabe ka sweet. Taisa. Murag mali na yan ah. Parang may mali ah. Katawa ko siya bindan. Quarterfinals yan, Ikoy. They need to give their best, no? Grabe ka, depensa pa niyo. Ay! Tuot kay Ikoy. Oh! Bump! Okay. Grabe good. GBL. Roa. Tingkang. Guarded po Kaya gwapo rin naman sa pro tingkang. Oh, effective ah. Ni-effect, no? Ni-effect ilang defense. So let's see if they can convert this into a 3-point play so that they can catch up a little bit with 38 seconds remaining for fourth quarter. They need a quick three here. Quick three. Bang! Naigo siguro sa namong. My goodness. Yan, naigo po si Monte Calvo. Faces hitting from every corner of the court. I hope they're doing fine. Okay lang sila. Yeah, okay lang sila. Just part of the ballgame, the physicality. Oh, 15 seconds na lang. Kailangan ka. Sa piler. Tumira. Nice pass. No good lang. Sayang. 5 seconds. Ay.
Good night, good night. Night, night. Team St. Peter's College Tamaraw. This is the end of your GBL Season 1 run. Congratulations, Bajams Basketball, as they eliminate Team St. Peter's College Tamaraw. Congratulations pa rin in both teams kasi they've been doing their best and maganda pa rin yung pinakita nila laro sa ating GBL ngayon. So of course, moments from now, we will find out who is your Derek Shaw, best player of the game, sorry. Moments from now, we will find out who is your Derek Shaw, best player of the game. So once again, mga GBL, this is 82-71. Your winner, give it up for Bajams Basketball. They will now proceed to the semifinals against the Sultans Cafe RX. Moments from now, we will find out who is the best player of the game for Team Bajams Basketball. But before that, gusto na ko tawagan si Coach Mark Oroman. Coach Mark, hindi matawag ka rin, Coach Mark. I want to talk to you a little bit. So, Coach Mark. Nagpaisa. Coach Mark, Coach Mark. Again, once again, Coach Mark, it is very unfortunate na umitinag mo. Pero of course, you still showed up. Napakita pa rin ninyo na makasukol yun ang mga goal, ang mga alit yung team sa iba. So, ito ang mga current mindset ko rin in this goal at this goal after losing against the Bajams Basketball. Nasa tanong, thank you kayo sa Liga. Sa CPL. Thank you kayo sa opportunity sa akong mga players sa SPC. And then, wala namin mabuhat. Eliminate naman. So, padayon lang niya kami sa ibang mga liga. So, pasalamat lang kami sa mga president sa SPC, si Sir Bong, Punong Bayan. Salamat kayo sa opportunity sa gihatag mo sa mga bata. At rin sa masalamat kami ako. Yung pa namin, kaabot kami. Wala namin ka-expect na kaabot ng quarterfinals. Kay college, parang level. Pero, natagal ni chance. Pero, wala naman siguro pa. Hindi pa ako ko. Ito ko ng putra. I think you were doing a different story with present si Braga at Madulang, no? What happened? Why Braga is not there? Doon sila sa seminar sa Imo sa mga SK. Yes, definitely, I think it will be a different story. And of course, will we see St. Peter's College Tamaraw na GBL Season 2 sa Coach Mark? We'll see. Makita ka ba na ito ang St. Peter's College Tamaraw sa Season 2 sa GBL? Pagtagaan niyo yung chance sa GBL, malatagan niyo yung slot. Tayo, ako kayo may natabang sa team. Kita na mo kung sa kulang na mo, sa dapat na mo i-improve sa team. Thank you kayo, GBL. Ladies and gentlemen, give it up for Coach Mark and of course, Team St. Peter's College Tamaraw. Congratulations, my coach. Definitely you showed up talaga. Hindi ba sa mga team? Of course, today we're going to find out Derek Shaw, best player of the game. Ladies and gentlemen, your Derek Shaw, best player of the game, is no other than number 7, Jericho Montecarlo, 20 points, 10 rebounds, 5 assists, and 1 steal. Jericho Montecarlo. Yeah, Jericho Montecarlo, please proceed to the center of the court. And congratulations
Congratulations pa rin. Hello, Marcos. Yan, grabe, nagkakaroon na dawa rin. Ang calendar na t-shirt brought to you by Fortune Sports Activewear. Ayan. Alam niyo, well, congratulations. Kamu na ang contender sa Sultan's Cup Rolex. So, unsa man yung mindset in facing Sultan's Cup Rolex? Pero ninyo sinibildi, di ba? Unsa man yung great mindset yun after visiting St. Peter's College Tamalao? Kami sa so tas ang contrast sa immigration sa Pilipinas, so kailangan na nag-prepare para Yes, para sa yung nabantayan ng term, depende mo sa St. Peter's College sa elimination, correct? And then, gusto ba, bakit pa impact na wala ka sigurata sa ilaha mo? Para sa yung nabantayan, bakit pa impact na wala ka sigurata sa ilaha mo sa pagpiliin ba? Wala. siguro nakagaling pa. Kasi Eh, nakita ko na ko doon, medyo physical din tayo ang pinagwin sa inyo doon. Sa mga current, kasi nung susi mo na natin doon, layo o banded kasi lang ako. Sa mga feeling ito, hindi pindi sa atin ng ayaw, kahit ka lang doon. Ano sa mga feeling ito doon? Yes, so, ayun. And of course, medyo hindi na yung nagamay sa fourth quarter, di ba? And then later on, galit lang mo dominate. Isunod-sunod niyo, nakatang labas. O follow so kalamangan ang St. Peter's College na mga unsa pa yung big adjustments sa ball sa batong basketball para manatili yung lead, yung dominance sa ball game. So ako nga, pagsunod sa court, nakatip pa rin anong hihingin ng mula pa yung patang sa labas. Tapos, marami na tapos na sila. Ito so good to see you. And then, so anyways, congratulations to Madam Lasudal and of course, congrats naman first sa Sultan's Cup Rolex. See you guys, ha? Congrats. Thank you so much once again. Mr. Jericho Mercado, your best player of the game, brought to you by Derek Shai. Yan, moments pang naman ng GBL, we will witness K-Shai Granville versus Paris Extraliga Wonder in the second game of the night. So grabe, no? Kaya si Paris Extraliga sa guys, kung nag-winding sila sa Bajang's basketball sa elimination, target mo kami sila. So, no? Target mo kami sila. So I think Paris Iligan is going to be the secret story of this GPL Season 1. We will find out tonight kung makaya naman daw ang kailangan great talent because they already have a starting of 1 win. Okay, best of 3 siya ang series guys. Best of 3, so RS Freedom only needs 1 win to proceed in semi-finals. But of course, I'm sure that Christian Campbell will allow that to happen. So anyways, moments from now we will witness Christian Campbell versus RS. We did that 100 for the second of the ball game. Okay, but GBL, it's game time. Hello, Iliganons! As we enjoy the game, let's remember to play fair, respect one another, and have fun. Daog or pildi, basketball is about teamwork, discipline, and sportsmanship. So good luck to everyone. Kini inyong Mayor, Freddy Xiao, ang pirmi nga masaligan, masadigan, o masangpit sa tanan. Padayon, Ascenso, Iliganon. Hello,
ready, made for speed and fresh air. Gear no swag sa galaw, 4J Sports active wear. T-shirts built for motion, lift your stride anywhere. Feel the freedom moving, 4J Sports active wear. Wear with confidence daily, yan ang aming care. All for your winning journey, 4J Sports active wear. Sports active wear. 4J Sports active wear. Game on, athletes feel the power. Wear with your style, wear with comfort, wear with confidence. Running singlets ready, made for speed and fresh air. Gear no swag sa galaw, 4J Sports active wear. T-shirts built for motion, lift your stride anywhere. Feel the freedom moving, 4J Sports active wear. Wear with confidence daily, yan ang aming care. All for your winning journey, 4J Sports active wear. Sports active wear. 4J Sports active wear. Game on, athletes feel the power. Wear with your style, wear with comfort, wear with confidence. I'm Romy Balsita of Team Aris Iligan. I am Chamel Alvarez of Team Kuya Chamel's Clone Bites. I am Ryan Dimaro of Team Trabungco Raela. I am Janjan Carval of Team Sabon Station. I'm Justin Wilfred Burata from SPC. I am Rico Silimpag from MSU IIT Cats. I am GC Bartolo of Team Kisha and X Gunbel. I am Dan Labado of Team Badjak. I'm Michael Yuni Mirato of Sultan's Cafe RX. It's game time! It's game time! GBS Season 1 is game time! I'm Romy Balsita of Team Aris Iligan. I am Chamel Alvarez of Team Kuya Chamel's Clone Bites. I am Ryan Dimaro of
Team Trabungco Raela. I am Janjan Carbal of Team Sabon Station. I'm Justin Wilfred Burata from SPC. I am Rico Silimpag from MSU IIT Cats. I am GC Bartolo of Team Kisha and X Gunner. The Alex XP Wonder Tech. We have Alan, Alcantara, Agnoco, Balsita, Baloa Ash, Baloa Asnal, Castro, De Quere, Ferraris, Zimbagan, yes, Oberes, Sabubo, Santoy, Villaverde, and of course your head coach, Linago. Your team Bemoles starting lineups for Barangay Villaverde, Alex XP Wonder Tech. We have Oberes, Agnoco, Balsita.